Hello, ladies and gentlemen, LMG here, and welcome to Fairy Fencer F, Refrain Chord. Yeah, that is quite a mouthful, definitely. Now, this is kind of a side game, not necessarily a sequel to Fairy Fencer F Advent Force, which was actually a remake of Fairy Fencer F back in the day, quite some time ago. Now, the remake came out about 6 years ago. There was also a Hyperdimension Neptunia collab they did a couple years back as well. Now, this is a game I really didn't expect, and it's also kind of a hard sell because if you did not play Fairy Fencer F, you're not gonna know what's going on. This is kind of a side stuff, and it's not exactly lore canon friendly, because in the original Fairy Fencer F, there was a couple different endings. Some people can die, but everybody's alive in this one. A couple different modes as well. Interesting enough, Compile Heart and Idea Factor, they usually do have a lot of DLC, which is actually often quite balance breaking because you can get up this crazy armor, weapons, and stuff right away, so you can just kind of breeze through it if you wanted to. Usually on the cheap side though. But let's go into a hard. Let's go no normal. Yep. You know what? Go hard. There we go. I have played this a little bit. I don't think it's necessarily that tough. And we were playing in 4K, and for some reason the UI scaling in the text is really... Also, that's going really fast as well. But basically, to summarize the story, Fang found a sword, very lazy, stereotypical anime protagonist. No English dub on this one. Not necessary though. シャルマン様、私とフェアライズしましょう。私は歌います。皆さんを救うために。これが歌の力。Dubai has had an all-time player peak of about 72 on launch day. About 5 people in game currently, so didn't do so well. Positive reviews, but there's only about 20 or so. It is on sale right now, but generally the price of this game is about 50-60 bucks American, and I do think that is way too high. アリンが俺の前から消えるってことか。アッキファングめ、この僕が必ず殺してやる。And graphically, you see the overworld here, the tactics combat doesn't look bad. Though you find the combat a little bland. The animations are good, but I do believe you can turn those off. One thing of note, I am playing with a controller, but yeah, keyboard and mouse commands are still on. A little bit of faux pas there. Alright, a little bit of tutorials. We can kind of pass through that. Skills as well. Yeah, standard attacks. Nothing to write home with. Though it does have nice, one thing I do appreciate a tactics game, you can change which direction you're facing. D7, let's go for. Not much better, really. Although, let's bring you up here. We've got nothing I can do. Decent hit. That's some magic. And the music's okay. This music is not bad. Well, let's move up first so our range will be more. Fair area. And this kind of improves our, let's go right about here, I think. This
helps improve all our stats and damage, etc. Everything within the green square, we're basically gonna do better. And regain hit points as well. 64 there. 147 though. Now she's gonna Fair Eyes as well, so we do want to take her out maybe first. I'll take you down. She's gonna Fair Eyes as well. That creates dramatic resonance. So basically everybody's gonna get more stronger. Straight up go for you too. Not terrible. Yeah, stand our ground. Now we could actually make this more intense. Yeah, we're doing some major damage to you, so let's keep on keeping on. Make sure damage way up now, way up. So, avalanche attack, would you be? Yes. Hard to tell with your mouse and keyboard being different than the controller. Alright, super attack. Nice. End of the music. Now can Fair Rise as well. The Fair Rise and the sword goes through you. I don't know if they ever really explained that one. Right now, skill attacks go way up. Good range on that song as well. Sure, we also share the avalanche attack. All right, that should take German out. A lot of this is done by, you know, kind of the visual novel type style. Idea Factory Compa Heart are known for kind of these lighthearted, more fun, a little bit of wacky sometimes JRPGs.
I wouldn't say they're not an indie developer, but they're not AAA. It's somewhere more in the middle. I've always been a big fan of their games. また同じ道になっちゃうけど、まあいいか。面白くなればほんと。But yeah, I did admit I didn't expect the tactics game from them. 明日の天気でも味噌汁の具。フューリーか。And I feel maybe they just didn't launch it at the right time. 次はこれにしよう。Really didn't see any advertising for this, and this was 6 years after the remake. That is quite some time. No advertising. I can definitely see people missing this one. さあ、誰も見たことのない混沌へ。Broke one of the Furies. どっかの誰かが退屈しない遊びを思いついてくれますように。And then a little bit of the introduction. An interesting tidbit: if you don't press like something right away on the start, like it goes back to this intro in like 3 seconds. Typical kind of anime intro that they, Idea Factory does pretty well. But if you were thinking about picking up this one, you can get Fairy Fencer Advent Force. And they do have the original one as well, the unremastered one, but I definitely would pick the remastered. It does add quite a bit of flavor. I do recognize, I recently replayed through this again just to reacquaint myself with the plot. It's basically between two gods that had fought a long time ago. They're trying to revive the goddess. And then there's a vile god as well. Don't want to spoil anything too much. But generally you can pick up Fairy Fencer F pretty cheap. For an intro, very nice. Alright, chapter 1. You always seem to start this game in prison. You know about Fang? He just wants to eat and sleep. He doesn't want to be a hero. Typical anime plot. 死ぬほど寝られた。というか、死んでたんじゃねってぐらい寝てたな。ここが牢屋じゃなけりゃ。ふざけんな！なんで俺がこんなところにいるんだよ！出せ！やめたやめた。余計な体力を。なんか前にもこんなこと。そうだ。It's kind of a throwback to the original game. ハリンと最初に出会った頃も牢屋にいたんだよな。無銭飲食の疑いをかけられて、ゼルウィンズの牢屋に入れられてよ。Allegedly, like that. あの時は妙に牢屋が居心地よくて、3日くらい寝て過ごしてたら、いやー懐かしい。In the remake, they actually added the busting out of the whole prison level, which was a nice touch. Or in the first one, you kind of just got out of the prison, and then you had a little fight on the overland there. アリンっていうのは妖精で、簡単に言うと、ゼルウィンズにあった妖精武器フューリーを、俺がその場のノリ感覚で抜いたことで、そこからは一心、いや、違うな。そんな真っ当な関係じゃねえ。俺様がアリンの主人。とにかく俺はアリンと出会ったことで、フューリーの使い手フェンサーになる。で、今は女神を復活させるために、
世界中のフューリーを探し回ってるってわけ。あ、なんでそんなことしてるかって？アリンのやつは記憶を失ってるんだが、なぜか女神を復活させるっていう使命だけは覚えて。正直フューリー探しは面倒だが、女神を復活させると何でもね、そんなご褒美があるならってことで、仲間と世界を回ってる最中だ。で、世界を回ってるはずの俺がなぜこんな汚い牢屋にぶち込まれたのか。いいだろう。そもそも俺がこの町に来た理由は、とある金にがみついんで、ゼルウィンズからエンドはるばるここスウィルバーチまでやってきたはいいが、到着と同時に最大の不幸が俺を襲ったんだ。財布を落とした。思い出しただけでも腹が立つ。もちろん速攻の裏側からゴミ箱の中まで徹底的に探しまくった Did ぜ。 we wind up in jail for the exact same thing again? そして俺は思った。やる気なくした。フューリーとかもうどうでもいい。俺の財布が行方不明の世界なんて滅びてしまえばいい。しか闇の中にこそ光あり。絶望の財布をなくし金欠で苦しみ、俺の目に飛び込んできたんだよ。スウィルバーチ名物すり鉢ラーメン。超特 I'll 盛りを finish 食べ the きれた。お代 double は無 XL 料。 bowl and it's free. 泣いたね。俺はワンワン泣いたね。俺は一瞬も迷わずにラーメン屋に飛び込んだ。すり鉢ラーメン超特盛り一丁だが人生とは残酷。ラーメン屋に飛び込んだあの決断がまさかさらなる悲劇を生むことになるなんて。続きが気になるか？だが残念ながら次回 Oh, I kind of figured you probably couldn't finish it. 逃げろ。体力の続く。なーにゴキブリ相手にもったいぶった言い方をしてるのよ。結局お腹いっぱいになっちゃって時間切れで食べきれずに払うお金もないから牢屋へ一直線ってだけじゃない。はあ、もうあんたって人はいつまでたっはっ、待ちくたびれたぜ。That is actually the exact same background for the dungeon, the jail last time too. いつも面倒を起こしてくれちゃって。アリン遅いんだよ。しもべなら主の危機に。誰があんたのしもべよ。前にも言ったけどフェンサーと妖精は対等なの。絶対に覚えておいて。でも確かに少し遅かったみたい。ごめんね。私がもう少し早く来られてたら手遅れの状態にはな。やめろやめろ。そう深刻になるな。あれはちょっとした気の迷いだ。本当になんだか随分と楽しそうだった。忘れろ。今すぐ忘れろ。一生忘れろ。それならいいんだけど。とにかくここから出せ。一刻も早く抜け出すぞ。へえ。なんだよ。何かおかしいこと言ったか？なんか意外だなって。どうせファングのことだから。牢屋は3度の飯が出て快適だとか。最初はな。最初俺だって。でもな、全然ちげえから。強制労働とかいう。ああ、なるほどね。違う。ここの強制労働はな、天井から落ちる水滴を半日数えさせられる。おにぎりを渡されて米粒が何個あるか調べさせられたり、全く意味のない生産。うわもう嫌だ。だね。それは俺の苦労を分かってくれたならほら、さっさとここ。なんだよ急に。今ならファング。こいつ悪い。ほらほら、冗談はあれれ。待て。お前 S。 いつもの素直で優しいアリン。開けろください。いい。これからは私のことをなんだそ。私とファングの間にはそれも認め。わかった？ああ、はい分かった。約束するじめんどくせえ。一生ここで砂粒をアリンをパートナーと認め尊重します。約束だからね。今度はそっちが約束を。じゃあな、同居人のゴキブリ君たちよ。いやふふん、助けに来はい。いった
生意気なしもべにお仕置きしただけ。 Don't get saucy with me. Alright, that's cute. 私を尊重するって約束し。何が約束だ。あんなふ。それは私だって頑張ったんだよ。パングがここに来るのだってたくさんの監視を魔法。分かった分かった。とにかく助けに。なんか気持ちこもってないけど。んで出口はどっちだ。へへへ。それがさ、余計なおしゃ。つまり監視はみんな元気いっぱい。何が手じゃい。お前無理だよ。くそ、こうなったら仕方ねえ。邪魔。 I might have to find a way out of prison again. Wow. Yeah, it is kind of a cute little throwback. Alright, ladies and gentlemen, I actually did this fight a couple times, but it's very interesting on the difficulty-wise, is that they get about 2 turns per my 1. So no matter what I do, even with the healing, they can out-damage me, and I could not get all of them no matter what I did. So I'm actually going to change that just back to normal for a little bit. This first level, not very safe. Alright, nothing to do there. Also, I did miss a few hits, so it did kind of suck. Alright. Oh yeah, the damage is a lot more on normal, too. And these guys actually had a little bit of a heal. But sometimes they'd rather end me than try to heal themselves up. Yeah, there you go. A little bit of safeguard, defense up. Oh, they actually... Interesting on the normal, they only really have 1 turn. On hard, they have 2. Which I think later on it would be okay. Once you have more characters, etc. But just against 1 person, it was just... Yeah, definitely impossible to do. Yeah, I tried about 3 times and I just gave up. I like pain, but that was a little much. Oh, their damage is way less too. Yeah, because they were hitting me for 20, 30 at a time, and I just could not compensate. If we can, if I finish you off. I should be able to fairize next time. It's morphin' time. That basically bumps up all our stats. Oh yeah, that was day and night difference right there between hard and normal. A tactical MVP, we got money, fairize points, reserve XP. なんとか脱出できたな。やっぱりシャバの空気は最高だぜ。あ、アーリン遅いぞ。よいしょ、よいしょ。あ？そう、監視に取り上げられてたフューリー。おお、ほら、いっぱい褒めてやる。バカなこと言ってないで。こんなか弱い女の子に運ばせて。アリン、お前はか弱くなんてない。こういう時だけ調子いいこと言う。分かった分かった。一度ゼルウィンズにも。それがいいか。それにゼルウィンズの仲間たちも早くあいつらに元気な顔。別に心が Alright, so we're going back to meet the rest of the gang again. そんな全ティアラもキュイもハーラーもバハスもガルドもマリサもシャルマン様もリュシンも KR 鉄道より通常運転よ。ああ、でもみんな本当は不安でどうしようもない。いつもと同じ日常を送ることで他の。でもそれなら私が助けに行くって言った時みんなもつい。ああ、確かにここにはお前。ちなみにだがお前が助け。
言ってら Later. うん、それだけそれだけ。本当に本当に。ガチでガチのマジで。ガチのマジか。みんな、いってゴキブリ君たちのところにらー。うるさいうるさいうるさい。もう俺は真の仲間の元に帰るんだ。待っててねゴキブリ君 Yeah, た this ち。 series always had a really good sense of humor. ダメだって、ちょっと。話せ。ああ、もう。ほら、みんなの反応だってさ、ファングの。いってらーっていうのも、は。だな。現にこうして俺は一人の力で私のさ。細かいことはいい。 Let's 帰 get ったら back to パーティーだ Zillings. からな。ほんと。Alright, so we got Sub Fairy. Very nice. Very Sylph. And chapter 2. That was a quick chapter, really. That was one fight. ほんなら皆さん、我らがリーダーの帰還を祝って乾杯。 Alright, let's eat. Oh, that's nice. 骨の髄まで染み上がる。よーしお前ら、今日力の限り俺様をもてなせよ。常に俺様を喜ばせることだけを考えろ。 Phrasing Fang, phrasing. ってことでまずは一人ずつ俺様の帰還について感謝の言葉を述べ。では、私たちを代表して。Wow, that was well said. なんて感動するスピーチなんでしょう。これでファングさんへ。ちょっと待て。キウイの言葉なんてわかるわけないだろ。やり直した。ゴキブリの言葉は分かったのに。その件は蒸し返すな。やっと忘れてきたところなのに。そもそも私たちの感謝の言葉よりもファングさんの食い逃げというおバカお丸出しの愚行のおかげでフューリーさがさ謝ってください。ああもう無視だ無視。高慢高飛車女に付き合ってたらせっかくの宴が冷めちまう。なんという暴言。もう一度言ってくださっても構いませんのよ。She has issues. なんか前よりもひどうなってんな。ほら、くだらねえことやってると、今日はいつも以上に腕によりをかけて作ったんだからな。残すんじゃねえぞ。当たり前だろ。牢屋の中でどれだけバーハスのおっさんの手料理を夢見たことか。いっただきまー。やべえやべえよ。感動してなんだか泣けてきたぜ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。おいハラ、お前のおっさん妖精とアリンを交換しようぜ。そうすればそれは願ったり叶ったりだ。そうなれば私も好きなだけアリンちゃんを研究できる。ひー、却下却下。勝手に妖精トレードしないで。俺もハラーから離れるわけにはいかねえからな。自慢じゃないが、私は自分の服や下着がバーハスがいなくなったらその日からほぼ裸で過ごすことになるだろう。まあそうなったところで別にいや大問題だろ。お前もいい大人なんだから、せめて自分の身の回りの脱いだ服は洗濯かごに入れる。自分が使った食器はきちんと洗う。ほんとバハスってお父さんみたいですわね。でもバハスさんがお父さんなのでしたら。ほらガルドちゃん、お口の周りにケチャップがついているわよ。あとさっきから食べてるお料理がお肉お肉野菜、お肉お肉野菜のリズムでいきましょう。 Gotta eat your veggies. お肉お肉野菜。はあ、バハスもマリサも自分のパートナーを甘やかしすぎだよ。あら、それは食い逃げで捕まった自業自得の人をわざそれはだってだから仕方なく助けただけ。あら、フューリー探しでしたらシャルマン様がいれば。おいちょっと待て。リーダーの俺様がいなくてもシャルマンさえいれば。ポジティブ。
ティアナがそう発言し、おいシャルマン、お前の妖精バグっそうですか。いた。むっきー、その余裕しゃくしゃそれは申し訳ありません。僕もファング君みたいに。ネガティブ。シャルマンには理性と知性。いい子いい子。ファングちゃん、なでなで。だー、そんなんで喜ぶのはガルドくらいだ。いくらなんでもそれはひどいで旦那。ワイにもマリ。うるさいうるさい。こうなったらもう楽しみは食うことだけだ。たくしょうがねえな。旦那、こっちのオムライスもやべえ。誰だ。またいつもと変わらない騒がしい。ファング不在時は静かに過ごせたし、作業効率も上がった。やはりファングはリーダーとして不適か。僕はリーダーとは良くも悪くも周囲を巻き込み、そういう意味では判断を保留。僕もひとまずは目指す先が。おいシャルマン、何すかした顔し。ありがとその最後のうるせえ。 A lot of cutscenes, but this is pretty enjoyable, you know, fan stuff. なら私が。ギャー、そんな殺生なは。ほらよ両親、シャルマン。礼を言うバハス。私も少しダイエットですの？なんかいいなって。こんな時間が。Alright, so this is the town hub. Save our data, etc. The pub fountain, it's a little bit nicer than the original one. There was originally in Zelwind. There are just 3 panels. You can talk to a couple people, buy items, sell items. But yeah, I just wanted to show this off a little bit. I'll be playing this probably somewhere down the line for a review. I did kind of want to go back into the original, and I would very recommend picking up the original Fairy Fencer F Advent Dark Force first before you tie into this one. Now, tactics-wise, combat, it's not amazing. It's just kind of down the middle. They didn't really, you know, take any chances on this one, but it's fundamentally it's okay. I played it a little bit on the side on another save. Not terrible, not terrible. But for the price range, even 30, I think it's 38% off right now in the Steam Summer Sale. I would maybe wait till about 50. I feel like this is like a $25, $30 game. It's not quite there yet. I think it's really like $60 price range. I don't think this is a $60 game. 30 to 40, maybe. But you are a fan of this series, I would definitely probably recommend picking it up. I'll get you a bit more of that, but otherwise I'd stick with the original. I'll leave a link to the Steam page in the video description below. I hope you guys enjoyed, and we'll see more of this one down the line, and I'll see you in the next video.